pueblo de Dios tiene un sacerdocio y también es un ejército. Last night we said that God's people have the priesthood and they are also God's army. El ejército es para que el pueblo pueda conocer más a Dios, crecer en vida. The priest, the ejército, the army is for God's people to know Him and grow in life. The priesthood. Y el ejército de Dios es para poseer la tierra. And the army, on the other hand, is to conquer the earth. Y nuestro Señor Jesús, Él ya fue alzado a la diestra de Dios. And our Lord Jesus, He's sitting on the right hand of God. Él ha recibido toda potestad. And He received all the power. Todas las autoridades están bajo de sus pies. And all authority is under His feet. Entonces, es con esa potestad Él nos envía hoy. So with this power, He's sending us out today. Id Go out. y hacer discípulos a todas las naciones. Go therefore and make disciples of all the nations. Acá no dice solamente los judíos, And He is not saying only about the Jews, pero a todas las naciones. but for all the nations. Y quizás los judíos creyentes no entendieron eso. Perhaps the believers, the Jews who were believers, they did not understand that. Hallaron que ese evangelio era solamente para los judíos. They thought that the gospel was meant for the Jews only. Pero Dios, Señor les dijo, es hacer discípulos a todas las naciones, But the Lord told them to make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. teaching them to observe all things that I have commanded Eso you. es la vida de la iglesia, This is the church life, como sacerdocio sirviendo with the priesthood serving Him, y también como ejército, and also with the army, predicando el evangelio y conquistando la tierra. preaching the gospel, conquering the earth. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. And lo, I am with you always. Por un lado, Cristo está en la diestra de Dios. On one hand, Christ is at the right hand side of God, En las regiones celestiales en Dios. in the heavenly places with God. Por otro lado, Él está con nosotros todos los días, And on the other hand, He's with us always, hasta el fin del mundo. to the end of the age. Marcos, Gospel of Mark, último capítulo last chapter, y últimos 2 versículos. and the last verses. Capítulo 16, versículo 19 y 20. Chapter 16, verses 19 and 20. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Nuestro Señor Jesús fue recibido arriba del cielo y está en la diestra de Dios. Our Lord Jesus was received up into heaven, and now He's the right hand of God. La cabeza de la iglesia está en el cielo, The head of the church is in heavens, pero su cuerpo está acá en la tierra. but His body is here on earth. Estamos acá, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, And we're here, brothers and sisters, to do God's will, para hacer discípulos a todas las naciones. to make disciples of all the nations. Por eso, versículo 20 dice, That's why in verse 20 says, y ellos saliendo predicaron en todas las partes, and they went out and preached everywhere, ayudándoles el Señor. and the Lord working with them. El Señor está en la diestra de Dios. The Lord is at the right hand side of God.
Y Él ha recibido toda potestad, toda autoridad. And he has received all the power and authority. Ahora Él nos envía para salir. And now he's sending us out. Él nos da toda autoridad, And he's giving us all the authority, toda potestad. all the power. Y Él nos ayuda. And he's helping us. Él coopera con nosotros. He's working with us. Y también confirma y confirmando la palabra con las señales que la seguían. And confirming the word through the accompanying signs. Entonces, mientras nosotros hacemos la obra de Dios en la tierra, So while we are doing God's work on earth, el Señor trabaja con nosotros. the Lord is working with us. Él confirma. And he's confirming. ¿Y confirma cómo? And how does he confirm? Él confirma con las señales. He's confirming with signs. Aleluya, que ayer nosotros hicimos algunos testimonios Hallelujah. Yesterday we heard a couple of testimonies de cómo los hermanos están saliendo y orando por las personas. about how the brothers are going out and praying with people. Cuando nosotros salimos y practicamos eso por el mandato del Señor, And when we go out and we practice that, el Señor es con nosotros. the Lord is with us. Y es porque toda autoridad fue dada a Él dio para nosotros. Because all the authority has been given to him, and he has given this authority to Cuando us. oramos con autoridad, And when we pray with authority, las señales nos acompañan. the signs will accompany us. Entonces nosotros escuchamos algunos testimonios ayer. So we heard some testimonies yesterday. Y cuando nosotros hablamos para una persona, yo quiero orar por ti. And when we tell a person, I want to pray for you, Y Cristo es con nosotros. Christ then is with us. Él confirma. He's confirming. Hubo un muchacho There was this person, this man, y un comportó, se acercó a él, and a co-porter approached him, díjole que yo quiero orar por ti. and he told him, I want to pray for you. ¿Tiene algo que necesita? Do you have any request, any need? Él dijo, yo tengo, pero yo voy quedar conmigo. He said, I do have, but I'll keep that with myself. Entonces se comportó, oró por él. So the co-porter prayed for him. Y después que oró, él se fue. And after the prayer, they went out. Pero otro día encontróse con el comportor. So on the next day, that person met with the co-porter. Él dijo, ayer yo estaba hace mucho tiempo desempleado. And he told the co-porter, I've been unemployed for so long. Ustedes saben que en Brasil estamos pasando por un momento de crisis económica. Do you know, right, that in Brazil we are going through a economic crisis? Índice de desempleo es grande. The unemployment rate is so high. Entonces ese muchacho no había empleo y no hallaba empleo. So this young person, he couldn't find a job. Pero luego después de la oración, But right after the prayer, él fue para una entrevista. he went to a job interview. Él fue empleado. And he got the job. Eso es una señal. And this is a sign. Otra señora Another lady, recibió la oración de un comportor she received the prayer from the co-porter. y después de otro día también buscó al comportor para decir, And on the next day, she met with the co-porter. con la oración su esposo había salido de casa. And she said that through the prayer, her husband, whom had left the house, Volvió para casa. he came back to the house. Él Amen. se reconcilió con ella He reconciled with the wife, y restauró el matrimonio. and they restored their marriage. Amen. Estas son las señales que nos acompañan. So these are the signs we're following us. A mim consegue falar? Seu dentista se arrumou? Aquele do sequestro. Microphone. Lord Jesus,
There is this testimony of a young person who served with us. He met this lady, and he told her, I want to pray for you. But she was very scared. She didn't want to say anything, just told him, okay, pray, you can pray. And he prayed for her, and she went away. Then on the next day, they went to the same place. And then he found that same lady, and she was very happy. And she said, I came here to thank you. Because yesterday, when you told me I want to pray for you, I was scared. Because on that moment, my grandson, he had been kidnapped. Tuve temor, porque cuando tú me hablaste, yo tuve temor de quién era, ¿no? And I was afraid of you when you approached me. Pero yo vine a agradecerte. But I came here now to thank Porque you. en el momento que tú oraste, la policía encontró a los Because secuestradores. by the time you were praying for me, the police found my grandson. Y fueron y sacaron mi nieto de ahí. And they got my grandson. Entonces ella out of estaba there. muy contenta, ¿no? So I'm Aleluya. so happy. Amén. Hallelujah. Só isso? Só isso? Amén. Bueno, yo también estoy teniendo mucha experiencia, ¿no? I am also been having many experiences. Yo digo que la experiencia esa no es una cosa que tú marca horario y vas a salir para hacer eso, ¿no? So I've been saying that these experiences are not something that you're going to schedule to go out Esa and do it. experiencia tiene que volver a ser nuestra vida normal. This kind of experience must become our daily life. Amen. Entonces, esos días estábamos en una estación de servicio So poniendo one- combustible, ¿no? One of these days we were by a gas station, Y al pagar al joven, él fue adentro y vino con la gerente de la estación de servicio. and then a young brother, he went inside of the gas station to pay, and then the manager came out. with Era him. una joven, ¿no? Que habló conmigo de la otra ventana del auto. And she was a young person. Entonces ella me dijo, ustedes son del Bucafé, ¿no? And then that young person asked me, oh, are you, Yo you quiero- guys are from Bucafé? Quiero proponer un descuento especial para ustedes, ¿no? She wanted Para to give us a combustible. discount. Entonces yo hablé así, ¿cómo es tu nombre? Then I asked her, Ella what dijo, is your mi name? nombre es Thaís. Entonces, Thaís, yo quiero orar por ti. She said, my name is Thais, and then he said, I want to pray for you. Ella muy rápido vino de mi lado, ¿no? Del otro lado de la puerta. And then she quickly came. Entonces yo agarré su mano y le pregunté si tenía algo para que yo ore, ¿no? So I hold her hand and I asked, do you have any prayer requests? Bueno, ella me dijo muchas cosas, tenía And then muchas she cosas told que me quería, sí, oración. So many things. Entonces oré She ahí wanted por us to ella, pray ¿no? Y And we prayed for her. le dejamos un periódico. And we gave her a Flowing Life magazine. Pero la mayoría de la experiencia mía es en restaurantes, ¿no? Most of my Disculpen. experiences take place at a restaurant. Ayer mismo, ¿no? El hermano Pedro, al que nos atendía, dijo, usted necesita oración, vamos a orar por usted. Le dice, Yesterday, the person Anderson, who was Anderson, serving ¿no? us Anderson, at sí, the sí, sí, sí. restaurant, we asked him out. Pedro asked Sí, him, we want to pray for you. necesito oración, sí. Entonces And Amir then va a he orar said, por "Yeah, I need ustedes, ¿no? prayer." Then he Entonces said, ahí "Amir is gonna pray for oramos por él, le we prayed dejamos for him. un periódico, And ¿no? we gave him the Y- Flowing Life magazine. Y la semana pasada, antes de venir acá, tuve una experiencia también con varios hermanos en un restaurante, Last week, before coming over here, we had en an una experience with many brothers at the churrasquería, ¿no? restaurant, at the Brazilian steakhouse. Y yo pregunté, después de comer, pregunté quién era el dueño, ¿no? After we ate, Entonces, I asked, who is the owner Vino of this place? el Rodrigo. So his name was Entonces Rodrigo. se presentó, dijo, yo soy el dueño. Rodrigo pasó algo, ¿no? He introduced himself. Yo digo, no, que yo quiero orar por ti. And Usted he tiene was algo que concerned. necesita. Yo nunca pregunto, ¿puedo orar por ti? Yo digo, yo voy a orar por ti. So we ¿Qué- prayed for qué him. We never necesitas asked de him, oración, no? Do you want to pray? Entonces We él just dijo, say, I want to pray for you. Por favor, ore por mí, mis padres están enfermos. Then he said, pray for me, for my Ore por mi parents. matrimonio porque la esposa my estaba en la marriage. caja, ¿no?
y por los funcionarios y por el to negocio. the employees. Entonces ahí yo agarré su mano, oré por él So I took his hand, we prayed y for le him. presentamos literatura. Él compró We presented the 4 books, the libros, él compró literature, 4 libros, and ¿no? he got 4 Pero él books. cuando salió de la mesa, vino uno de los que sirven, un mozo, ¿no? As he was walking out Mozo, of ¿no? Mozo. our table, another person was serving us came. Dijo así, yo vi que ustedes oraron por mi jefe, yo quiero que ore por mí también. And he said, I saw that you were praying Entonces for ahí my yo- boss. I want you to pray for me as Entonces well. yo hablé a un hermano que estaba conmigo, ore por él usted, ¿no? Then I told Entonces another brother to ahí el pray for hermano him oró por él, todo, ¿no? Él He quería prayed que for him. orase por su matrimonio. and for his marriage. Y había un mozo que nosotros habíamos dicho a él durante la comida, And there was de, another queremos orar person, por employee. ti. Y él se fue. And while we were praying, we noticed that he ran away. y no lo víamos más, ¿no? We couldn't find him. Entonces yo pedí al hermano, un hermano que estaba también ahí, que vaya a la cocina y vea si él está escondido, ¿no? So I asked one of the brothers to go Y to el the hermano kitchen fue, in the es back una and try to churrasquería find him. grande, ¿no? Entonces el hermano entró en la cocina y estaba el dueño. So the brother stepped into the kitchen of the restaurant and Entonces, the owner was over entonces there. él dijo, no, yo estoy buscando yo no me acuerdo el nombre ahora porque sabíamos el nombre de él. Dijo así, yo estoy buscando tal persona And que then the trabaja brother said, contigo para orar. I'm trying to find so and so. Entonces el dueño dice, sí, él está acá. And Y then the también, owner said, yeah, y también he's esos right otros over here. 6 que trabajan en la cocina, por favor, ore por todos ellos también, But ¿no? pray for all the other employees here. Entonces el hermano Another oró 6 por people. todos, And the hicieron brother invocar prayed el for nombre del everybody. Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Amen. Lord Jesus. Y ahora las iglesias, los hermanos de las iglesias están adheriendo, están haciendo este trabajo. So now the churches, the saints in the churches, they are doing this kind of work. Porque todos son renovados cuando hacemos eso. Because we are all renewed when we do that. No es una nueva técnica, And this is not about a new technique. es la obediencia a la palabra profética. It is to be obedient to the prophetic Porque word. Dios ha nos ministrado esa palabra. Because God has ministered this word to us. Cuando palabra viene de Dios, When a word comes from God, Él mismo hace el trabajo. God himself will do the work. Él hace y confirma con señales. He will do the work and he's going to confirm with signs. Gracias al Señor, eso está renovando las iglesias Praise the Lord, this is renewing the churches. y también está añadiendo nuevas personas a las And iglesias. this is adding more people to the churches. Eso es lo que debemos hacer. And this is what we are supposed to do. Como hablamos ayer, nosotros somos la luz del mundo. As we spoke last night, we are the light of the world. Pero si la luz está tapada con nuestras preocupaciones, ansiedad por nuestro vivir, nuestro sustento, But if the light is covered by our concerns, our worries about our sustenance in the world, no alumiamos a las personas que están a nuestra vuelta. we're not going to shine on the people around us. Por eso es necesario sacarnos la tapa That's why we need to take off this cover y poner nuestra luz en lugar alto and put this light on a high ground para alumiar a todos que están a nuestro alrededor. so it might shine all of those around us. Y nosotros somos la sal de la tierra. And we are also the salt of the earth. La sal no sirve para nada The salt is useless si no sirve para dar sabor. if it cannot give flavor. Una comida sin sal es una comida sin sabor. A food with no salt has no flavor. Pero la sal en la medida cierta torna la comida saborosa. But salt in a right amount makes the food so tasteful. Las personas del mundo están viviendo una vida sin sal. And people in the world, they have a life with no salt. Ellos viven, pero no tiene sabor. They live out, but they have no flavor. Porque su vida no tiene sentido. Because their lives have no meaning. Y nosotros somos la sal de la tierra. And we are the salt of the earth. Debemos hacer diferencia donde estamos. We must make a difference where we are. Debemos Yes. llevar esa vida para las otras personas. And we need to take this life to other people. Pero para que las vidas de ellos tengan sentido. So that their lives must have a meaning. Entonces esa es nuestra misión. So this is our mission. Nosotros debemos salir y predicar el evangelio. We must go out and preach the gospel. Y la mejor manera de predicar el evangelio es llevando los libros que es evangelio por la palabra escrita. And the best way to preach the gospel is by bringing books which have the written word.
y oramos por las personas. And we pray for people. Porque con la oración nosotros abrimos las puertas del corazón. Because through prayer we can open up the doors of their heart. Y así la palabra entra. And then the word can get in. Eso, nós temos muitas experiências sobre isso. We have many experiences about it. Por isso, nós gostaríamos que acá em Norte-América também estejamos praticando isso. So we would like that to become our practice here in North America. Esta é nossa influência sobre o mundo. And this is the way we're going to influence the world. Nosotros não hacemos trabalho político protestando We do not get involved in politics going on a protest contra as ideologias. against ideologies. Não, nosotros trabalhamos com vida. No, we do work with life. Orando, predicando, llevando vida para as pessoas. Praying and preaching and bringing life to people. Por isso, o Senhor Jesus, em Hechos capítulo 1, That's why the Lord Jesus in Acts chapter 1, versículo 3, verse 3, Él apareció a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. and to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Porque Juan ciertamente bautizó con agua y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. La promesa del Padre, hermano, es nosotros recibir un bautismo del Espíritu Santo. God's promise is that we would receive the baptism of the Holy Spirit. Aleluya, nosotros fuimos bautizados. Hallelujah, we have been baptized. Bautizados por el Espíritu Santo. Baptized by the Holy Spirit, Para recibir poder. so that we may receive power. Para recibir la potestad que el Señor Jesús recibió. To receive the same might as the Lord Jesus received. Es justamente para hacer este trabajo. And to do this work, Salir y contactar a las personas y llevar la vida evangelio para las to personas. go out contacting people and bringing the gospel of life to them. Por eso acá, versículo 8, So now verse 8, pero recibiréis poder. but you shall receive power. Recibiréis poder. You shall receive power. ¿Quién tiene el poder? Who does have power? Nuestra cabeza tiene el poder. Our head has power. Él nos ha bautizado He has baptized us con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Nosotros tenemos poder para predicar el evangelio. And we do have power to preach the gospel. Tenemos poder para orar con las personas. We have power to pray with people. Poder para llevar Dios a las personas. Power to bring God to people. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, When the Holy Spirit has come upon you, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria, and you shall be witnesses Samaria. to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the end of the earth. Oh Señor Jesús. Oh Lord Jesus. Esa fue la comisión que Dios dio a la iglesia. This is God's commission which whom he given to the church, has given to the church. Bajo del liderazgo de los 12 primeros apóstoles. Under the leadership of the 12 apostles. Luego ellos complementaron los 12 con Matías. And eventually, with Matthias, they got added to the apostles. Porque Judas había se matado. Because Jude had killed himself. Y añadieron Matías para completar los 12 apóstoles. Then Matthias had been added to the 12 apostles. Y bajo del liderazgo de Pedro, And under the leadership of Peter,
empezó con día de Pentecostés la obra que la iglesia tenía que hacer. On the Pentecost, it started the work given to the church. En día de Pentecostés fue dado el poder para la iglesia de Dios. On the Pentecost, power has been given to the church Y from God. capítulo 2, versículo 14, Pedro dice, Chapter 2, verse 14, Peter said, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notoria y oí mis palabras. Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. For these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. But this is what was spoken by the prophet Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your sons and your daughters shall prophesy. Vuestros jóvenes verán visiones. Your young men shall see visions. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Your old men shall dream dreams. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. And on my manservants and on my maidservants Y I daré- will pour out my spirit on those days, and they shall prophesy. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. And I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath. Oh Señor Jesús. Lord Jesus. Versículo 22. Verse 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Men of Israel, hear these words. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. A este entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Aquel día, hermanos, fueron salvos y bautizados 3,000 personas. On that day, about 3,000 people have been saved and baptized. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Hermano, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, Brothers and sisters, when we are doing God's work, voy a repetir, Cristo que está en la diestra de Dios, I'm going to repeat myself, Christ who is at the right hand of God. Él viene y ayúdanos, Él coopera con nosotros. He comes and He helps us. He works with us. Porque esa obra es de Dios. Because this work is God's No work. es nuestra obra particular. This is not my personal work. Por eso Cristo coopera con nosotros. That's why Christ works with us. Y Dios confirma con señales. And God confirms it with signs. Así fue con los primeros apóstoles. Just like with the 12 apostles. Y a partir de entonces, hermanos, siempre, capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. And then now, chapter 3, verse 1, now Peter and John went up to
to gather to the temple at the hour of prayer, the Es- ninth hour. Esta es la situación normal. This is a normal situation. Hay siempre una línea de autoridad en la iglesia. There is always a line of authority in the church. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar el pueblo de Israel de Egipto, When God called Moses to take the children of Israel out of Egypt, y Dios estableció a él como el profeta de Dios, God established him as the prophet of God, como el líder del pueblo de Israel. as the leader of the children of Israel. Y Dios estableció toda la línea de liderazgo. And God has established all this line of leadership. Era Moisés, Aarón y los 12 jefes de las tribus Moses, Aaron, and the leaders among the 12 y tribes. todos los demás jefes de las familias. And then all the heads of the families. Por eso, hermano, en la iglesia, en la obra de Dios, no hay confusión. That's why, brothers and sisters, there is no confusion in the church or neither on God's work. Hay una línea de liderazgo muy clara. There is a line of leadership very clear. Empezó en Hechos con la autoridad, con el liderazgo de Pedro. It has started in Acts with the leadership of Peter. Pero a partir del registro de la Biblia, a partir del capítulo 3, menciona Pedro y Juan. But according to the accounts in the Bible, in chapter 3, mentions Peter and John. Entonces ellos, Pedro, yo voy a explicar por qué. Pedro era lo que Dios determinó para ser líder entre los 12 apóstoles. And I'm going to explain this. Peter, he was appointed by the Lord to be the leader among the apostles. Y Juan, no sé si yo voy a tener el tiempo para explicar todo eso, pero Juan sería el último apóstol. But John, I'm not sure if I'm going to have time to explain that, but John was supposed to be the last apostle. Uno empieza, One will start it, el otro termina. and the other one is going to end it. Pedro y Juan. Peter and John. Y ellos entraron en el templo And juntos. they went to the temple together. Subían. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who enter the temple. Esto cuando vio a Pedro y a Juan y que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, But Peter said, "Silver and gold I do not have, pero lo que tengo te doy. but what I do have I give you. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Era un hombre cojo de nacimiento. He was a man lame from his mother's womb, A quien nunca ha andado. and he had never walked in his life. Y Pedro mandó que levantase. And Peter told him, commanded him to rise and Y walk. tomándole por la mano derecha, le levantó. And he took him by the right hand and lifted him up. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. And immediately his feet and ankle bones received strength. Y saltando, So he, leaping up, se puso en pie y anduvo. he stood and walked. Hermano, es imposible eso. This is impossible. Humanamente imposible. Humanly impossible. Alguien que nunca ha andado, Someone who had never walked before. de cojo de nacimiento, He was lame from his mother's womb. não tem músculo para isso. He has no muscles to do Sus that. articulaciones no están
no están para levantarse. All his joints, they cannot let him walk. Pero Dios hace lo que el hombre no consigue hacer. But God does what man cannot do. Entonces, saltando y se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando So he leaping y up, alabando a Dios. stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. And all the people saw him walking and Y praising le God. reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Y ahí Pedro juntamente con Juan, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. So verse 11 says, Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué maravillar de esto? So when Peter saw it, he responded to the people, Men of Israel, why do you marvel at this? Pedro era muy fuerte en el liderazgo. Peter, he was so strong in his leadership. Hermanos, nosotros necesitamos de ese tipo de liderazgo en la iglesia. Brothers and sisters, we need this kind of leadership in the church. Liderazgo destemido. It is a boldness leadership. Nosotros somos osados en Dios. We have boldness in God. No tenemos miedo de nada, We have no fear of anything porque Dios es con nosotros. because God is with us. Nuestro deber es predicar el evangelio de Dios. Our duty is to preach the gospel of God. Y luego eso suscitó envidia de los principales de los judíos. And then right after that, envy got into the main people among the Jews. Y fueron juzgados perante el concilio. And they were judged at that council. Y quedaronse una noche en la prisión. And they remained for one night in prison. El otro día no tuvieron cómo hacer permanecer en prisión, porque todos vieron que el hombre fue curado, fue sanado. But because everybody saw that the man had been healed, they couldn't keep them in prison. Entonces ellos, versículo, vamos decir aquí, versículo 9, 4:9. So now chapter 4, verse 9. Puesto que hoy si nos reinterroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. If we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well. Sea notoria todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin del vulgo, Now when they saw the boldness of Peter and John, se maravillaban
and perceived that they were uneducated and untrained men, E they eles, marveled. eles reconheciam que haviam estado com Jesus. And they realized that they had been with Jesus. E vendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, con ellos no podían decir nada en contra. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. But when they had commanded them to go aside out of the council, they comfort among themselves. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Verse 18. So they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Hermanos, ¿por qué yo estoy gastando ese tiempo leyendo eso? Brothers and sisters, why am I spending all this time reading these verses? Para mostrar para ustedes que Dios tiene sus apóstoles en la tierra, To show you that God has his apostles on the earth. para seguir la obra que Jesucristo empezó. To continue the work that Jesus Christ has begun. Y empezó el liderazgo de los apóstoles por medio de Pedro. And the leadership of the apostles started with Peter. Y Pedro y Juan, ellos muy osados. And Peter and John, they were full of boldness. El concilio mandó que no más hablasen sobre Jesús. The council told them no longer to speak about Jesus. Pero ellos no tenían miedo, But they had no fear. porque sabían que era Dios estaba por detrás de ellos. Because they knew that God had their back. Dios quería que ellos hiciesen ese trabajo. God wanted them to do this work. Hermano, hoy es lo mismo. And today is the same thing. No debemos tener miedo, We should not be afraid, ni tampoco vergüenza para orar con el otro. nor shame when we go to pray with people. Vamos llevar la palabra sin miedo. Let's take the word with no fear. Vamos ser osados. Let's have boldness. ¿Qué tal? What about it? Y luego después, Right after that, Pedro y Juan fueron presos nuevamente. Peter and John, they got arrested again. Pero ellos siguieron predicando el evangelio. But they kept preaching the gospel. Entonces, bajo el liderazgo de Pedro, So under Peter's leadership, la iglesia avanzaba. the church was moving La on. obra de Dios avanzaba. God's work was going forward. Cristo cooperaba con ellos. Christ was working with them. Y Dios confirmaba su obra con señales. And God confirmed their work through signs. Hasta que llegó en capítulo 6 de Hechos. Until chapter 6 of Acts. Capítulo 6 de Hechos surgiu necesidad de coordinar servicios en la iglesia. In chapter 6, there is the need to coordinate the services in the church. Es sacerdocio. And this is the priesthood. Necesitamos tener servicios bien coordinados. We need to have well-coordinated services in the Entonces church. ellos levantaron 7 diáconos So they raised 7 deacons para servicios de la iglesia. for the service in the church. Por isso, internamente necesitamos organizar nuestro servicio en la iglesia. So inside of the church, we need to organize all the services. Pero ¿quién eran los diáconos? Eran personas llenas de espíritu. But who were these deacons? They were people filled with the Spirit. No es solamente alguien habilidoso para hacer cosas materiales. They were not just people with abilities to do material things. Pero la obra de Dios es hecha por personas llenas de espíritu. No, God's work is accomplished with people filled with the Spirit. Por isso tenemos que ejercitar nuestro espíritu todos los días. That's why we need to exercise our spirit every day. Vivir en el espíritu. We need to live in the Spirit. Podemos ser útiles a Dios. And then we can become useful to Y God. capítulo 7 de Hechos In chapter 7 of the book of Acts, foi la
la defensa de Esteban y por final su muerte. We see Stephen's speech, and at the end, his death. Y el capítulo 8 entonces levanta una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. And then in chapter 8, a great persecution arose in Jerusalem against the church. Y esa gran persecución And this great persecution quizás no está aquí totalmente registrado, maybe it's not fully detailed here todos in the los account, in these accounts. sufrimientos que la iglesia sufrió. All the sufferings that the church went through. Porque versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verse 3 says, and as for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. Yo estuve 2 veces por trabajo en Irak. I've been in Iraq twice because of work. Irak es un país árabe musulmano. Iraq is an Arabic country, a Muslim country. Y yo tenía un chofer, un motorista, ¿cómo? Un chofer. And I used to have a driver who would drive us Y around. también mi traductor. And he was also the person doing the translation. Era un musulmano de Tunisia And he was a Muslim from Tunisia. y hablaba perfectamente portugués. And he would speak Portuguese perfectly. Y yo entonces entendí predicar evangelio para él. So I tried to preach the gospel to him. Él me dijo, no habla de Jesús para mí, And he told me, don't speak about Jesus to me. porque yo creo en Mahomet, Because I believe Mohammed. in Muhammad. Yo creo en Alcorán, He believes in the Quran. Corán, la Biblia de ellos. Y después yo supe que si un musulmano cree en Jesús, And then I found out that if a Muslim person believes in Jesus, en una familia más radical, su papá puede hasta matarlo. in a more radical family, his parents could even kill him. Él sería expulso de la familia, He would be expelled from the family. sería desheredado. Desheredado. He would have been Y la sociedad, expelled from the family. la sociedad y su comunidad no le aceptaba más. And then the society and the community, local community, would no longer accept him. O sea, él tenía que ir para otro lugar. In other words, he would have to go away to another place. Entonces, el precio para pagar por causa de creer en Jesús era muy alto. So the price one has to pay for believing in Jesus was very high. Yo acredito que los judíos no son menos radicales. And I do believe that the Jewish people are no less radical than the Muslim in that sense. Si creen en Jesús, tienen que dejar la vieja práctica de la ley. If one believes in Jesus, he needs to abandon the practice of the law. Era algo terrible para ellos. And this was something terrible for them. Entonces era capaz de la familia le expulsar también. And even their own families would expel them. Y la sociedad, la comunidad no acepta más a esa persona. And the community, society would no longer accept them. Por eso, hermano, la persecución era muy cruel. That's why, brothers and sisters, the persecution was very cruel. Eso hizo alguna cosa. Que entre los de la iglesia en Jerusalén, algunos consideraban que el liderazgo de Pedro era radical de más. And some in Jerusalem, they thought that the leadership of Peter was something radical. Porque cuando en capítulo 10
Because Hechos. in chapter 10 of the book of Acts, Cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelius, ¿acuerda de esa historia? Peter, he was sent to Cornelius' house. Do you remember that story? Y el Espíritu Santo bautizó los gentiles, And the Holy Spirit baptized the Gentiles, abriendo la puerta para la salvación de los gentiles, de las naciones. opening up the doors for salvation to the Gentiles. Y cuando Pedro volvía para Jerusalén, And when Peter went back to Jerusalem, él fue como questionado, como puedo decir, he was questioned. ¿cómo está? Cuando él volvió, ¿dónde está? Aquí, capítulo 11, Chapter 11. versículo 1. Oyeron los Verse 1. apóstoles y los hermanos que estaban en Judía, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Now the apostles and brethren who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. And when Peter came up to Jerusalem, those of the circumcision contended with him. Eso quiere decir que en la iglesia en Jerusalén That means that in the church in Jerusalem, surgió un partido que era de circuncisión. arose a group of people which were from the Y circumcision. esse grupo que era de circuncisión disputava com Pedro. And those of the circumcision contended with him, with Peter. Si nosotros no reconocemos el liderazgo de Pedro If we do not para hacer la obra de acknowledge Dios, Peter's leadership to do God's work, hermano, está todo perdido. everything is going to be doomed. Nosotros no creemos en los profetas. Then we do not believe on the prophets. Segundo Crónicas 20:20, como dice, Second Chronicles 20:20. What does it say? cree Believe. en Dios, Jehová, Believe in the y Lord estaréis God. seguros. Y cree en los And profetas, believe in his prophets. seréis prosperados. And he will prosper. ¿Cómo uno puede disputar con Pedro? How can one contend with Peter? ¿Cómo uno puede juzgar lo que Pedro hizo? How can one judge what Peter did? ¿Cómo uno puede cuestionar lo que él hizo? How can someone question what Peter did? ¿Entiende? Do you understand that? Algo en la iglesia en Jerusalén no estaba bien. Something in the church in Jerusalem was not going well. Cuando llegó en capítulo 15, usted sabe. Then in chapter 15, Mientras eso, Dios preparaba a Saulo. in the meantime, God was preparing Saul. En Hechos 9, In Acts 9, él se convirtió. he ¿No es? converted to the Lord. Hechos 13, Acts 13, o final de 12, at the end of chapter 12, Bernabé foi levar Saulo para Antioquia. Barnabas, he took Saul to Antioch. E Saulo viveu año vida de igreja em Antioquia. And then Saul, he lived the church life for a year in Antioch. E em capítulo 13, Espírito Santo mandou separar a Bernabé e Saulo para a obra. And then on chapter 13, the Holy Spirit separated Barnabas and Saul for the work. Espero que vocês estão entendendo o que estou tentando falar. I hope you understand what I'm trying to say here. Id a ser discípulo a todas as nações. Go therefore and make disciples of all the nations. Este evangelho não era solamente para os judíos. This gospel was not only meant to the Jews. E entre os judíos havia essa dificuldade de aceitar. Among the Jews, they had this hard time to accept this idea. Eles predicavam o evangelho solamente para os judíos. They would preach the gospel only among the Jews. Pero algunos griegos But some Greek people de Fenícia e Cirene, from Phoenicia and predicaram o evangelho Cirene. também para os de Antioquia. they
also preached the gospel to those in Antioch. Así surgió la iglesia en Antioquia. And that's how the church in Antioch was established. Abrióse la puerta para predicación de evangelio a los gentiles. The door to preach the gospel to the Gentiles was open. Bernabé y Saulo foi enviado para essa obra. And Barnabas and Saul, they were sent for this work. E essa linha que começou em Jerusalém, And that line which has started in Jerusalem, começou a encontrar dificuldades. that line found some hard time. Havia os de circuncisão, Because now there is those of the circumcision. havia outros que iam para onde Bernabé e Saulo predicavam evangelho em la Galácia. And now those who with Barnabas and Saul who are preaching the gospel in Galatia. Diziam a los creyentes gentiles que tinham que ser circuncidados e também tinham que observar a lei de Moisés. They would tell the believers among the Gentiles that they need now to be circumcised and practice the law of Moses. Pablo em la carta para los Gálatas ele foi muito forte, não foi? On the letter Paul wrote to the Galatians, he was very strong. Se você volver para a prática da lei, If you turn back to the practice of the law, então Cristo ha morrido em vano, then Christ has died in vain, não é verdade? right? Então para que Cristo? So why do we have Christ for? Se volvemos para a justiça da lei, If we turn to the righteousness according to the law, se a prática da lei pode justificar alguém, então não necessitamos de Cristo. if the practice of the law can justify someone, so we do not need Christ. Pero la prática da lei não justifica nadie. But the practice of the law cannot justify anyone. La justicia de Dios es justicia por la fe en Cristo. The righteousness according to Christ is through faith in Christ. No se puede mezclar esas dos cosas. We can't mix both things together. O es Cristo, Or we do have Christ o es la práctica de la ley. or the practice of the law. No hay como conciliar. There is no way to put them together. Entonces, a partir de este momento, So from this point on, la iglesia en Jerusalén perdió el liderazgo en la obra. the church in Jerusalem no longer had the leadership in the work. Espíritu Santo pasó para Antioquia. The Holy Spirit passed that on to the church in Antioch. ¿Pueden entender eso o no? Can you understand that? En capítulo 15 aún era última oportunidad para que ellos, cuando Pablo y Bernabé fueron para Jerusalén discutir ese asunto. In chapter 15, we see the last opportunity when Paul and Barnabas, they went to Jerusalem to talk about this matter. Usted puede notar que en capítulo 15 de Hechos, Pedro ya no tenía tanto liderazgo. And you can realize that in chapter 15 of Acts, Peter has no longer a strong leadership. Él dio un buen testimonio, He gave a very good testimony. pero quien concluyó la reunión fue Santiago, fue Santiago. But the one who concluded that fellowship was James. Y Santiago era hermano de Jesús, no era uno de los apóstoles. And James, he was the brother of Jesus, but he wasn't one of the 12 apostles. Y a partir de capítulo 15, nosotros no más conseguimos leer el nombre de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. And from chapter 15 going forward, we no longer see the name of the 12 Quando apostles chega em being capítulo mentioned. 21 de Hechos, In chapter 21 of Acts, Pedro em seu terceiro viagem quando volve para Jerusalém, Paul, in his Paulo. third journey going to the Jerusalem, ele se encontra com Santiago e los presbíteros de Jerusalém. he met with James and the elders of the church in Jerusalem. Não havia sequer de los apóstoles. There was no only a single apostle among them. Entonces, la línea de la obra ya no estaba allá. So we see that the line of the work was no longer there. En el año 70, Jerusalén fue destruida. And on the year 70, Jerusalem was destroyed. Terminó esa línea. This line was finished. Pero el Espíritu siguió But por la línea de Spirit Antioquia.
continued going on with the line of Antioch. Evangelio se esparció por medio de Pablo And the gospel was spread out through Paul. en la Galacia, Macedonia, In Galatia, Macedonia, Achaia, Asia, Asia, ¿no es? right? Oh, Señor Jesús. Oh, Lord Jesus. Y por Amén. final, Pablo no debería ir para Jerusalén, And at the end, Paul was not supposed to go to Jerusalem. pero él quería tanto que los judíos entendiesen la economía de Dios. But he wanted so much for the Jews to understand God's economy. Ellos no pueden permanecer en la ley. They should not remain in the law. Ellos están perdiendo la primogenitura. They're losing their firstborn right, Están perdiendo la elección de Dios. God's election. Dios escogió Israel, God chose Israel, pero Cristo vino, but Christ came, tornóse una piedra de tropiezo. and he became this stumbling stone. La primera oportunidad era dada para los judíos, The first opportunity has been given to the Jews. pero la ley de Moisés y también la circuncisión eran tan fuertes que ellos rechazaron a Cristo. But God's law, the law from Moses, was so strong, and also the circumcision, that they rejected Jesus. Ellos son muy celosos en la práctica de la ley para serem justificados. They were very zealous in the practice of the law in order for them to be justified. Pero Paulo estava muito preocupado porque ele era uno de ellos. And Paul was so worried about it because he was one of them. Por la lei nadie é justificado. And no one can be justified through the law. Ellos têm que ser justificados por la fé. They can only be justified by faith. E hay que creer em Jesucristo. They needed to believe in Jesus Christ. Pero se tornou uma pedra de tropeço para eles. But he became the stumbling block for them. Pablo queria ir allá para tentar salvar incluso a igreja em Jerusalém. And Paul, so he wanted to go there, trying to save them, including the church in Jerusalem. Pero mostraram para ele que na igreja em Jerusalém tinha dezenas de milhares. But then he went there and they showed him that the church in Jerusalem had tens of thousands of Esse people. número de pessoas impressionou a Pablo. And the number of people got Paul amazed. Pablo foi julgado And he was subjected. e sujeitou a ser voto. And then he submitted himself to take that vow. E quase foi morto, vocês sabem a And história. he almost got killed. E foi levado para Cesareia. Then he was taken to Caesarea. Cesareia foi levado para, depois apelou para Roma. And from there he appealed to Rome, and he was taken to Rome. Pero graças ao Senhor. But praise the Lord. Antes de isso, em terceira viagem de Pablo, Before that, on his third journey, ele quedou 3 anos em Éfeso. Paul spent 3 years in Ephesus. Em Éfeso, ele estava haciendo centro de obra. In Ephesus, he was preparing a center for the work. Ele quedou 2 anos em la escuela de Tirano, enseñando la palabra diariamente. He spent 2 years in a school. Aí ele the word. preparou muitos obreiros para predicar o evangelho e levantar as igrejas. And he prepared many co-workers to preach the gospel and establish churches. E em 3 anos quedou-se em Éfeso. And he spent 2 years in Ephesus. Depois ele foi para Macedônia, foi para Corinto. And then he went to Macedonia in Corinth. E voltou para Jerusalém, foi preso. And then he went to Jerusalem and got arrested. Em Roma ele quedou-se tempo preso. And he spent some time in Rome. Ele saiu por tempo, And then he went out for some time. pero del golpe Nero, César Nero, hubo uma persecução por parte de César Nero. But then eventually there was a persecution from Caesar, Ele foi preso novamente.
and he was arrested again, y fue martirizado. and he was martyred. Todos los apóstoles, cuando muere, su ministerio termina. And all the apostles, when they die, their ministry ends. Pero gracias al Señor, hermanos, But praise the Lord, brothers and que sisters. Éfeso fue tomado como centro de obra. Ephesus was prepared as a center for the work. Algunos años después por Juan. And John took over that center Juan- some years after that. Juan debe tener salido de Jerusalén por vuelta de año 69, antes de la destrucción de Jerusalén. Most likely, John left to Jerusalem around the year 69 before the destruction. Y fue para Éfeso. And he went to Ephesus. 69 o 70 hasta 90 cuando él fue para la isla de Patmos. At year 69 or 70 until the year of 90 when he was taken to the island of Patmos. Cuando tuvo la visión de Apocalipsis, de revelación. And there he had that vision of revelation. Él quedó 20 años casi trabajando en Éfeso y toda la región. And he spent almost 20 years in Ephesus laboring in that region. Y después de la revelación de Apocalipsis, él siguió viviendo hasta el final de su vida. And after the revelation, the vision in Revelation, he also spent some time in Ephesus Y for él- the rest of his life. Él murió de viejice, And he died vejece. advanced in Vejez. years. Pero el ministerio de Juan no terminó. But his ministry did not end. ¿Por qué? Porque Juan, último capítulo Why? de Juan. If- Último capítulo de Juan. If we turn to the last chapter of John, Jesús dice para Simón Pedro, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás sus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. verse 18, most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not Esto wish. dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Pero Pedro não estava contento. But Peter wasn't pleased with that. Volviendo-se Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que era Juan. Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Who also had leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Peter, seeing him, said to Jesus, but Lord, what about this man? Jesús le dijo, si quiero que él queda hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Jesus said to him, if I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Then this saying went out among the brethren that this disciple would not die. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él queda hasta que yo venga, que a ti. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but if I will that he remain till I come, what is that to you? ¿Qué significa esas palabras? What is the meaning of these words? Significa que todos los discípulos, todos los apóstoles, cuando termina su ministerio, termina. That means that every apostle, when he dies, his ministry ends. Pero cuando Juan terminar, cuando él morir, But when John dies, su ministerio sigue his ministry will continue hasta la venida del Señor, segunda venida del Señor. until the second coming of the Lord. ¿Por qué digo todo eso? Why do I say that?
yo quiero localizar a usted, I, w- ubicar a usted. I want to help you to find yourself. ¿Dónde está usted? Where are you now? ¿En qué línea de ministerio estás? In what kind of line of ministry are you at? Nuestra línea de ministerio empezó en Jerusalén, Our line of ministry has started in Jerusalem con el liderazgo fuerte de Pedro, with the strong leadership of Peter. pero ese liderazgo fue debilitándose But this leadership got weakened a causa de los de circuncisión, because of those of the circumcision. de los que consideraban el liderazgo de Pedro muy radical, They had this concept that Peter's leadership was so radical que provocó mucho sufrimiento para ellos. and caused many sufferings to them. Ellos elegiram Santiago So para liderazgo. they chose another one, James, to take the leadership. Então o Espírito Santo não tinha puerta para esparcir o evangelho. So now the Holy Spirit had no longer an open door to spread the gospel. Preparou Saulo, And then prepared Saul enviou Saulo e Bernabé. and sent Para a Saul obra. and Barnabas. Então essa linha the de work. Jerusalém foi para Antioquia. So this line in Jerusalem went to Antioch. E Antioquia, Pablo por final preparou Éfeso para centro de obra. And in this line of Antioch, Paul eventually prepared Ephesus to become a center for the work. Pablo não tuvo como seguir em seu ministério. And Paul could no longer continue his ministry. Ele morreu. He died. Ele preparou vários cooperadores, obreiros And he trained many Em Éfeso. co-workers em Éfeso, in Ephesus. pero não deu seguimento. But they could not continue that Pero work. graças ao Senhor, Juan foi para allá. But praise the Lord, John went to Ephesus. Então esse ministério seguiu com Juan. And this ministry continued on with John. Hermanos, ministério de Pablo trajo mucha revelación y mucho conocimiento de la Biblia, ¿no es verdad? The ministry of Paul brought so many revelations in the Bible. Las epístolas de Pablo son las epístolas más profundas Paul's epistles, they are so deep, que revelan el misterio de Dios, and they reveal God's mystery. pero también llevan mucha gente al conocimiento, But they also lead people to seek knowledge. Sabe que el conocimiento torna un hombre soberbio. And you know that knowledge can puff up men. Es necesario llevar este conocimiento todo para la vida. You need to take all this knowledge into life. Ministerio de Juan tiene esa capacidad de llevar los que están llenos de conocimiento para la vida. And John's ministry has this ability to take those who are full of knowledge into life. Y hoy nosotros estamos en el ministerio de Juan. And today we are in this ministry of John. Nosotros no estamos llenando nuestra cabeza con mucho conocimiento. We are not filling up our heads with many knowledge. Tampoco rechazamos el conocimiento. And we do not despise knowledge. Nosotros ahora usamos el ministerio de Juan para entrar en el conocimiento. But now we use the ministry of John to get into this knowledge. Cuando nosotros usamos el ministerio de Juan para estudiar el ministerio de Pablo, When we use John's ministry to study Paul's el ministry, cielo se abrió para nosotros. the skies were open up for us. Porque todo lo que es revelado es posible de se aplicar y practicar. Because now everything that which has been revealed now can be practiced. Por eso que las cosas entre nosotros están ocurriendo. That's why now things are happening among ourselves. El ejército de Dios está avanzando. God's army is moving on. El sacerdote del Señor están avanzando. God's priesthood is moving on. Aleluya. Hallelujah. Es eso. Lo que quería pasar para ustedes And- es esa carga. And this is the burden I wanted to transmit Para to you. mostrar to para minister to you. ustedes que nosotros hoy estamos en el ministerio de Juan. I wanted to show you that we are in the ministry of John. Y la base de las verdades del ministerio de Juan es el ministerio de Pablo. And the foundation of all the truths of the ministry of John is the ministry of Paul. Por eso que cuando entramos para las epístolas de Pablo,
That's why when we get into the epistles of Paul, Com o ministério de Juan, with the ministry of John, a palavra se abre, brilla the word is opening up for us, it's e shining, trae a nosotros tanta prática and bring to us a practice, y a lleva practical way. las iglesias adelante. And this is taking the churches to move on. Por un lado, la iglesia está creciendo, On one hand, the church is growing, se multiplicando. is increasing in number. Y por otro lado, como ejército de Dios, And on the other hand, as God's army, debemos conquistar más tierras. we need to conquer more land. Há mucha tierra, mucha gente esperando que nosotros vayamos allá. There are much land and people over there. Por isso, Waiting vamos ser for us. ousados como os primeiros apóstolos. So we need to have this boldness as the first apostles. Vamos levar o evangelho para as pessoas sem medo, Let's take the gospel to people with no fear. com denuedo. Oh, again. Não, Com é ousadia, ousadia. Oh, with boldness. Amen. E não ter vergonha With no shame. de levar Deus para as pessoas. To bring God to people. Puedo orar por ti? Can I pray for you? Eu quero orar por ti. I want to pray for you. Lleve Deus para as pessoas Bring God to people e deje livro em suas manos, and give them a book periódico em suas manos. and put a flowing life in their hands. Assim, hermano, nosotros vamos a ser discípulos de todas as nações. By doing this, we're going to make disciples of all the nations. Então, o Senhor vendrá. And then the Lord will come. E eu quero ser vencedor, reinar com Cristo. And I want to be an overcome and reign with Jesús es Christ. Señor. Jesus Amén. is Lord.